Ndidamukaribisha inyuothe arumiriri a ministry ino ya online jetagwo Reverend Ann Neema ndimuhonokie ni Jesu Kristo na nidagukaribisha muno we wakorwo ni hindi yaku ya mbere karibu sana ni ndimuhonoku na ninduritie kihonoko-ini ni Jesu Kristo miaka yakwa yothe from age of 17 ndio teenager ndurite ndimutumikiire nginya umuthi na ukiitwa unaitika na nigutumikira Ngai gwita andu uhonokio-ini na gwita andu matigane na mehia na gwita andu maikare maisha ma utakatifu kulingana na maandiko mpaka siku ya kuondoka kwa huu ulimwengu. Uguo nindirakena ni gucagurwo ni Ngai ihinda ta riri hindi ya deception kana hindi ya maroho maingi kuhenia andu mari thiini wa ahunjia kana ahunjia a maheni kana andu macaguritwo ni ngoma maitiriirio maguta ni ngoma nigetha mahenie andu. Nindacokeria Ngai ngatho tondu ni njaguritwo ihinda ta riri na tonie wike kuri na ndungata ingi na kuu uguo nja everywhere gutiagaga matigari ma Ngai irahunjia uhoro uyu mwega na guthii na mbere na kuhunjia injiri ya ma ya Jesu Kristo. So njaguritwo ni Ngai at a time like this na reke njuge atiriri that I'm a soldier in the army na nyingi Jesu ajita no gwitika na gutire gucoka na thutha akinita nitaitika oria ndainire hindi ya ordination yakwa aria marumire igongona riakwa ria ordination ni ndaugire ru niruo rwimbo ruria ngwenda kuina na ngwenda kuinirwo hindi ria ndatonya ndaingiragio thiini ni aria wale ambao walikuwa wanani ordain na ngiuga atiriri akinita nitaitika akinita nitaitika akinita nitaitika nitafanya kazi ya Bwana nitafanya fanya kazi fanya kazi ya Bwana nitafanya kazi kazi ya Bwana. I'm a soldier in the army. I'm a soldier in the army. I'm a soldier in the army. I'm a soldier in the army of the Lord. Ndiracokeria Ngai ngatho ni undu wa oria ndirathie na mbere na kwaria na kuhingura andu maitho through maandiko na through injiri ya ma ya Jesu Kristo. Uguo noguo ngoro nyingi irathie na mbere na kuhonokio na kuma ndumaine kuri andu aingi muno twaranagiria nao makoretwo manyititwo ni ahunjia maheni kana ni mafundithio ma maheni. Thiko ici ni ndirakwira ni kumirite vikundi vingi kuri na wapinga Kristo, kuri na farisayo, kuri na ahunjia maheni, kuri na scammers, kuri na diviners, kuri na false prophets, all the merekeirie malengo yao kwa watu wa Mungu ambao wameokoka nigetha macokie ngoro ciao na thutha kana mamahenie moke ndumaine. Na I thank God tondu kuri andu maranyititwo na kusikia injili ambayo Mungu amekuwa akinitumia kuleta mahala hapa. Aingi muno ni matuikite rescued na magacokera injili ya Jesu Kristo yama na aingi nginya magacoka kanitha-ini in a true churches. Dirali uhoro wa kanitha ici cia maheni tondu kanitha cia maheni ngwiraga cire kuo. So I'm talking about true fellowship of the brethren na magathie na mbere na gwika oria Jesu atutigire tugika miaka 2000. Jesu ni atigire kanitha wake ugicokanirira ukihoyaga hamwe makifundithanagia kiugo makifastaga makimugocaga and kau ni kaundu karia ngoma athuire muno. Kwa hivyo malengo ya shetani kwa wakati kama huu ni kutawanya watu wa Mungu na kutawanya kondoo wa Yesu Kristo. Ngoma ni araigua arakarite muno ni gutuona tugicemanie hamwe toni aramenya aguthitora ume of course egukurira kuuja. So I give God all the glory. Omothi ni ndiroka na message na ndenda kwaria
a very important message, very important. Nĩndĩramĩkĩrĩte harĩa YouTube hau community-inĩ na nga alert andũ atĩ nĩngũrehe this message. Ndiramenya kana nĩngũhota kũmĩrehe yothe, the whole message ya Apostle Paul ĩrĩ yothe because of time. Ndiramenya, tutaona mahala ambapo tutafikisha. Wakorwo nĩngũhota kũrĩkia ũmũthĩ, it will be good ĩkorwo ĩrĩ just one part, no wakorwo message nĩ ĩkũraiha, itabidi niweke part 1 and part 2. And please ukarikana gushare message ili huu jumbe tuweza kufikishia watu wengi kule nje. Wabiriria kuwatch video, ukarikanaga kulike na something else wakorwo do subscribe ite rikana go subscribe niguo hingo ciothe ndarekereria message ndukahitũkwo. And my returning subscribers, karibuni sana na nĩngwenda gũcokia ngatho nĩ mũndũ wothe, any person uri warugama na ministry ino in one way or another, nginya mundu anatuma sadaka yake. May the Lord God bless you. My sister, we urajereire muthenya uriku wa siku gani hiyo? On a Thursday kuri mundu wa ndumeire offering. You are so much appreciated. Ngai akurathime. When you fight the battles of the Lord together with me, nake Ngai no nginya aka fight your battles. Na nĩngwenda kuga atĩrĩrĩ, nĩnyendaga gũcokeria mũndũ ngatho in case mũndũ atume offering yake na M-Pesa. Nĩnyendaga just to write a message kana WhatsApp ngakwĩra nĩndanyita your offering na nĩnda appreciate na Ngai akurathime, just like that. Na nĩndĩra realize atĩ thikũ ici Safaricom matioranagia namba ciothe cia mundu. Uguo ndingihota kuona namba yaku nigetha hote gukwarĩria back unless we mwene kuri andu matumaga na magacoka makandika message kuga they are so and so, na it is just an offering, and I'm also able to say thank you back and amen. Uguo ndaremwo nĩguo gũkinyĩra because nowadays Safaricom ndironania namba yothe ya mundu ya M-Pesa, na kwambiria gukinyira nao kuria namba yo ni the full number. It is a process, so I don't need to do all that. Ni ndiriukaga oro haha uguo ngakwira nilipata, and may the Lord God bless you. Ndenda kuingira katika ujumbe wa siku ya leo, na ndenda kwaria uhoro wa Apostle Paul. Ndugatere yatumirirwo ni Ngai in a very big way, kuhota ku-establish kana kuimarisha kanisa katika misingi ya Kikristo. Nĩgũkoretwo na kĩhunjio gĩũkĩte kĩa maheni, na kĩhunjio gĩconfusete andũ aingĩ, na nginya amwe andũ mararia honoku ugakora imewayumbisha. Twe thikũ cia mũico, thikũ cia kuhenio muno, na kuri andu grupu tofauti ciũkĩte. Ngwĩciria nĩngoretwo ngĩaria ũhoro ũcio. Kuna wapinga Kristo, kuna wafarisayo wa kila aina, amwe mari online, amwe mari kuria jana na instruments kana na speakers makihenia ado. But let me say this, roho wa antichrist wa mpinga Kristo wa kuhora injiri ya Jesu Kristo na kuhora kanitha na kuhora ginya mafundithio tamaya maria kana gospel area ya Jesu Kristo area Apostle Paul ahujagia si mara ya kwanza. Tangu Yesu akapanda kanisa miaka 2000 ambao imeisha, roho wa antichrist otorete orekuo. Ngoma torete arakarete, uguo aikaraga akambatiria roho cio, akaigiria roho cio thiini wa ndungata ciake, makaumira na makabaruruka, makabiria kuhenia andu makihuraga injiri ya Jesu Kristo, na makihuraga kanitha wa Jesu Kristo. Riu ni mokite, ngoma ni okite na undu mweru wa kumenereria Apostle Paul, kumwita maritwa, kuga ari criminal, kuga hujagia injiri ya maheni, kuga ni contradictaga kana ni apingaga injiri ya Jesu Kristo. Macio mothe ni maheni, na umothe ndirenda turore kuringana na maandiko nigetha maitho maku makorwo makihinguka. Na we hihi ambao ulikuwa na yumba ukarigwo niguo andu aria marahunjia maundu maria ni makana ni maheni, umothe ni ukumenya ma. And so ndenda tuingire hari thini wa message iyo, and we are just going to use the scriptures. Andu moraga tondu matiuwi maandiko. Uguo ndenda kwambiria na kuga atiriri na kwaria uhoro wa Apostle Paul, mwito wake na mission yake. Ari mwite ahunjagia injiri ihana atia, ni contradictaga kana ni twistaga maandiko, ni ahuraga injiri ya Jesu Kristo.
tutaangalia ni etetwo ni Ngai tondu ndiraiguire nginya mundu ungi hari mundu ungi a very dangerous cult area itagwo cult ya watho area etongoragio gwiciria ni area atongoria tofauti na umwe ni Rusho. Andu a Rusho ni ndiramenya ni muguka kunduma kawaida yenu andu acio mari irumi ndoro karigwa gikorwo mundu ena Ngai ri anatukana na kwa nini nao nio maumagira magaturuma hingo ciothe ri na ithu tutimarumaga ri why just why ni kuonania mutiri na Ngai no ni ndaiguire munene wao ucio Rusho another time afundiragia handu video-ini etetwo kundu na akahenania ati maheni macio mothe ma against Apostle Paul the man of God ndungata ya Ngai yathuritwo ni Jesu Kristo yathuritwo ni Ngai na yahunjagia injiri ya uhonokio ya ma ya Jesu Kristo. Ngigwa Rusho auga ati Jesu Kristo I mean Apostle Paul ari mukora ona ati gutiri hindi etitwo ni Jesu ati na gutiri hindi acamanirie na Jesu kana aririo ni Jesu akigwa on his way to Damascus. Ndirarikana haria ni tuguthoma umuthi haria Apostle Paul athiaga gwika atia kupiga watu wa Mungu kuwapiga on his kuria Damascus. Ari njira-ini Damascus agicemania na Jesu Kristo ona utuika ndakimonire physically no Jesu akimwariria na agituika gitumumu thiko ithatu and ne tuguthoma ku guothe riu mundu uyu ri that antichrist kana munene wa cult iyo ri ya watho ri akauga ati macio mothe ni maheni. Then you wonder kai mathomaga Bible iriku tondu o maugaga ati mahuthagira Bible ino no kuria kuri na omare about the gospel and the true gospel of Jesus Christ kana injiri ya Apostle Paul ahunjagia na kirugamia kanitha muno kanitha tondu yari very young after Jesu ambiriria kanitha na after Jesu guthie atiga kanitha moko-ini ma mitume wake kanitha yari very young. Oguo after Apostle Paul guconvertwo kana gucenjio ni Jesu na kuhonoka Jesu ni amutumirire in a very big way kurehe utheri munene muno na gwikira hinya muno kanitha na Jesu akimufundithia hamwe na Roho Mutheru makimufundithia maundu maingi muno na kugia na insight kana kugia na revelation ufunuo wa maandiko na ufunuo wa mambo ya Yesu Kristo. Oguo ri Apostle Paul presented Christ to the church of the early days ama the early church na nikio gitumaga andu aya mamene Apostle Paul muno nikio ngwiraga wao ni wapinga Kristo na by the way o matiugaga ni Christians ndamakire ni umwe wa jarageria ngari gwatiriri tunang'ang'ana kwa nini tunapingana murata muno wa Rusho makoragwo hamwe ni group we mahunjagia ni gikundi kimwe mahunjagia hamwe kuhunjuria by the way kuhenia andu hamwe twathie ri ngimuria tiri na kwani wewe unakuwa nani akijera ngimuria we mo Kristo we urafundithania maundu ta macio akijera ni ndikoragwo ndi mo Kristo akijera ni ngoragwo ndi mo Yahudi tawe urie ona ngerigwo okay ona togoke kwa nini tulikuwa tunabishana we are two different people andu mari katika ufalme tofauti o matieteketie injiri ya kuhonokio na injiri ya grace eri Apostle Paul ahunjagia ya Jesu Kristo uria Jesu okire kuhonokania na uhoro wa the law ugikinya muisho na uhoro wa the law kana uhoro wa sheria ya Musa kuisha tikugati commandments the 10 commandments ni ciathirire 10 commandments kana mathani 10 matiathirire mathani 10 mari thiini wa Jesu Kristo na nomo Jesu katika mafundisho yake alisisitiza tufanye tondu ndungiuraga mundu ndungika utharia ndungiya indo cia mundu iyo yote ni dhambi. So katika injili ya Yesu Kristo the 10 commandments shire included. So these people omagakiuga one Wayahudi no matigwitikira injiri ya uhonokio wa Jesu Kristo nikio ndiramwira inyue murarumirira blindly mugacoka ndoka ndafundithania uhoro toyo mugoka mukanuma you are just lost na ndiramenya how you say you are a Christian na ni ufuataga andu tacio and you don't even discern ni kumaanisha wewe ni kipofu wa kiroho
we gutire nduri discernment na we wikipofu ndoi kiugo kia Ngai, nduri the sound doctrine, ndoi the sound doctrine of Jesus Christ, ndoi the Christian doctrine, ndoi doctrine ito as Christians. Ndio maana unabebwa na upepo wa kila aina. Oguo umuthi nindirenda twifundithie, nataka tujifundishe na ndenda kuria terere. Was Apostle Paul called by God? Apostle Paul ni atetwo ni Ngai? Yeni, Apostle Paul ni atetwo ni Ngai na ni atetwo ni Jesu Kristo na ni atumirirwo muno ni Jesu Kristo na njira nene muno nginya kiuragwo ni ndu wa kuhunjia injili ya Jesu Kristo na kuhonoka na gushoka kuhunjiria andu aingi muno makahonoka. Finally ni oragirwo, lakini hakuna hasara kwa wanaokufa wakiwa ndani ya Yesu Kristo. Wira wake ni arikitie. Oguo Apostle Paul ni etetwo ni Ngai na ni arutire wira wake in his time kuringana na uria Ngai endaga. Na ni kwenda njugi atiriri, Apostle Paul mbere ya ahonoke kana tuike mukristo ri, uririkana we akoragwo ari msaliti ama inaitwa nini, kupiga kanisa, mundu wa kuhura kanitha, na ni ahurite na akohithia, akanyita na akohithia na akoragithia a Kristo aingi muno. So ni atumikaga hindi yo ari, let me just put it in English. Before atuike converted ari a strict Jewish Pharisee, kana ari mundu wa dini ya Ufarisayo, na ni ahuranagira muno Uyahudi, the Judaism. Uririkane hindi yo nihio Kristo oka ni akua na ni agarura maundu riu handu ha the law, handu ha watho uria warehetwo ni Musa, Jesu nioka agarura arehe riu uhoro wa kuhonokania na thakame yake. No Ayahudi aya ri matirenda kuma hari that old dispensation, kana hindi yo matirenda kuma hindi yo ine ya mathani, marenda guikara mathani-ini. No Jesu nioka ni acenjia, ni arehe uhonoki. Do you see where the problem was? Riu ri mone aya mahonokio ni Jesu ri nikio mahuragwo tondu monekanaga ta mararegana na Uyahudi. Na riu Saul etagwo Saul atanahonoka, atanetwo Paul, nikio giatumaga ahuthirwo nigetha ahure andu aya matige kuhunjia injili ya Jesu Kristo. So I hope now you understand, na nituguthoma maandiko-ini. So nidakuria atiriri, Apostle Paul ari mwite ni Ngai? Ngakwira na nituguthoma maandiko-ini oro riu, na njoke nguria atiriri, Apostle Paul ni ahunjirie injili ya Ngai na injili ya Jesu Kristo yo honokanio? Na ni ngakwira na nituguthoma maandiko-ini. Njoke nguria atiriri, Apostle Paul kuri handu apinganire na injili ya Jesu Kristo? Na nie ngukwira no, gutire handu ona hamwe ona ha Apostle Paul contradictire akihunjia kiugo kana ahuranire na injili ya Jesu Kristo. Ndangikorwo etetwo ni Jesu Kristo acoke ahure injili iyo, na etetwo na mwito very unique, tondu ona ndetetwo ta Peter na acio angi. Mwito wake aririo ni Jesu after Jesu gukua na kuriuka. Jesu already abatete ari iguru. So his ordination by Jesus Christ yari very unique. Uguo macio mothe ni maheni marathi makiragwo ati Apostle Paul ahunjagia maheni. Mundu wothe urauga Apostle Paul ahunjagia maheni, ndirakwirire it is because they are not Christians. Acio ome ndirakwira ni wapinga Kristo, mapingaga injili ya Jesu Kristo, na no yahunjagio ni Apostle Paul. Na nikio onaga makoragwo mari against the church, tondu ithuĩ twĩtĩkĩtie injili yo ya Jesu Kristo, na noyo injili ĩrĩa yahunjagio ni Apostle Paul. So andu aya they are not part of us. Na ndirakwĩrire usidanganywe na kusikia watu wakisema ati tondu kuria andu maugaga, kuria amwe matukanĩte, mwena umwe mari mwena wa cult area ya watho, na mwena ungi ni marenda kuga ati ni a Kristiano.
gikundi kiu nikio njitaga the false brethren. Kiu kwanza ni dangerous muno tondu makwira ni ahonoku, we ni ukumarumira wiciritie ni andu ahonoku, wakifika kule wanapindua, ugakora riu marahura anything to do with the Christian doctrine, anything to do with the church that Jesus Christ started. Makahura kanitha na makahura maundu mothe maria kanitha ya mbere yekire, maria tuturite twikite miaka 2000 kuma Jesu eherana tiga kanitha moko-ini ma arutwo. So wale ni wapinga Kristo and they are not part of us. Oguo matio with the Christian doctrine tondu matire mahonoka. So neo mari right kana ni kanitha iri right. Ithwe ni ithwe twiyoi, ni ithwe twi kiria tuhunjagia, ni ithwe twi maandiko maria turumagirira in Christianity, ni ithwe tuhunjagia injili ya Jesu Kristo. So mundu ura confuse akauga ati Apostle Paul ari mukora, just know ni wapinga Kristo na timo Kristo mundu ucio na ni kipofu. Oguo ndangihota gutaukirwo ni maandiko because kana ni arenda kupinga tondu kazi yake ni kupinga, na ni kupinga injili ya Yesu Kristo ambayo iko sound, na tena ni kupinga nini? Kanisa. So ndenda gucoka juri atiriri, mission na mwito wa Apostle Paul wari uriku. So nitugukorwo tukirora maundu macio na tukumarora according to the scriptures. Nyabenywe mai. So ndakwira kuri na a lot of accusations. Ndakwira Apostle Paul ni arerwo ati wene wambiriirie kanitha. Nakwambia hawa watu ni vipofu. Apostle Paul ndambiriirie kanitha, no wambiriirie kanitha yambiriirio ni Jesu Kristo, na nikio itagwo kanitha ya Jesu Kristo. Nekoretwo kuo miaka 2000. Sasa ni sisi tuko, kwa sababu wale wengine walimaliza kazi yao na wakaondoka. Oguore what Apostle Paul did, no guka okire agikira kanitha hinya muno na akihigura makanitha makanisa mengine hapa na pale tondu injili ya very fresh in the world. Nidakwira twaumaga hari hindi maumaga hari dispensation, kana hari hede, kana hari season, kana hari period, kana maumaga hari age ya law, na hindi mokaga hari age ya Christianity and salvation of Jesus Christ. Na I hope now you understand. Oguo no nginya uhoro uyu ungiatabire, na ungiatabire atia tio maikare handu hamwe ati no marehunjiria. Jesu ugite atia na ndira kufundithia hari video ile ngidirekete. Ile video ya mwisho ambayo nilifanya uliangalia, gweciria nego pink link ya video iyo. Jesu ugite atia Matthew 28, we do what? Nituhetwo the great commission, and it's a command kuri ithwe a Kristo na kuri ithwe ahujia. Ate tumagare kana tume, we go to the whole world, tuthie thĩ yothe tukihunjagia injili ya Jesu Kristo, tukimekaga andu kana tugituaga andu arumiriri a Jesu, tumenyithanie Jesu kuri andu magarurwo ni injili maume mehia-ine, matuike Christians, matuike believers, matuike disciples, matuike followers of Jesus Christ, na to mafundithie kiria nake Jesu afundithanagia, uhoro wa uthamaki wa Ngai na uhoro wa guturania nake tene na tene. Agikorwo ni tugwitikira kuhonokio na guthambio ni thakame yake na guikara maisha ya utakatifu. It is as simple as that. It is as simple as that. Oguo hayo mambo mengine yote ambao umeasikia, please reke maundu macio umuthi makume hakiri-ini ciaku. All that deception ya kuga ati Apostle Paul ati agari mukora, ati ari criminal, agetwo maritwa, akerwo ni a contradictaga injili ya Jesu, gutiri handu ona hamwe waigua mundu akiuga oguo ukamenya mundu ucio haelewi maandiko, kana ni mundu we akona nia na akona lengo ya kupinga maandiko negetha awin mwena wake. Go twist maandiko, ni andu matwistaga maandiko. So they are twisting the scriptures a lot, na ni mara confuse andu aige. But I want to thank God sodo ngondu cia Jesu Kristo ari amoyo-ini wa tene na tene, they cannot be confused. No are rebellious body tagi ndironire magioka kunuma haha. Can you imagine? Yani very blind people, very blind people, very blind people.
tondu nie ni ndauga ati Apostle Paul gutire handu contradictaga kana ehuraga na hunjagia injiri ya ma andu magoka kunuma. So andu tacio ri gwiciria aingitia moyo-ini, so they will perish, na ni makora na ni morite if they don't come back to the right path, kana ngikora matiguka njira-ini iria ya mari yohonokio wa mana injiri ya mari, then mwisho wao ni jehanamu motoni, na nie ni ndimerite. So hiyo injili yote ambayo unasikia huko inahubiriwa ya uongo, hiyo ni ya uongo. Chunga roho yako. So Apostle Paul gutire hado contradictory, na Apostle Paul tondu andu ni marauga acio wapinga Kristo na Farisayo ni marauga ati ona ndaiguire ungi akifundithania. Nimemsikia mwingine anafundisha akauga ati Jesu Kristo ati we gutire kanitha atigite guku thi, gutire kiungano atigite, ati macio mothe mari matohoma Apostle Paul. Apostle Paul ni mundu muru muno, ni ambiriirie makanitha, ni ambiriirie ciungano. Excuse me, Jesu eririe ati arutwo ake maikare hamwe oko mamweterere Jerusalem, na magikara in the upper room, matierirwo matawanyike huku na kule. Hau niho kanitha yambiriirie. You see, hau niho kanitha yambiriirie. So Jesu akimera wakae pamoja ginya amatumire Roho Mutheru, na matumirwo Roho Mutheru. Roho Mutheru amakorire makihoya hamwe, makiina hamwe, makigocaga Ngai hamwe, makiwoshipaga Ngai hamwe, makifundithanagia kiugo hamwe, na kuma hindi iyo ciungano citiathirire. Nona Jesu ari guku thi alikuwa na mikutano yake kila wakati. Jesu akoragwo hamwe na arumiri yake ciungano kila wakati. Oguo riria murerwo ati msiungane, ati kungana na ginya you know, the fellowship of the brethren, ginya church service na fellowship yothe ati ni yao daimono iyo yambiriirio ni Apostle Paul. Mutiramenya ni kutawanywa, mnatawanywa ili mwanguke. Kuweni macho watu wa Mungu. Kuweni macho wapendwa. Otherwise we are in dangerous days. Andu aria ndirakwira wapinga Kristo na Farisayo wamepakwa na shetani. They don't care because themselves they are on their way to perishing. Omari njira ya kura. So they don't care. Not oria ngoma nake amenyaga ari njira ya kura, na ngoma ndakoherwo tu ni aregire kwirira. Oguo no nginya eke atia acarie andu angi aingi, na acarie njama yake nene, wale ambao atenda nao kule. Riu ri nawe hau niho uroka kugucirio. So be very very careful. Ukirwa ati tutikongane ati because ati ni Apostle Paul mukora ati niwe wambiriirie kungana. Please soma maandiko, soma maandiko. Andu acio njigua makiuga ati wo ni mathomaga maandiko. Which Bible surely? Which Bible? Ngoma onake niyo ikiugo niyo guthoma maandiko, no kiugo gitikoragwo gitingiraga ngoro-ini yake. Kiugo kiria akoragwo na kio Ngoma ni gia gutwist minds cia andu na kuhenania na kudeceive, gutuma andu more, kuhitithia andu. Oguo ona aya wapinga Kristo aya na Farisayo aya muramona, wengine wako kwa mitambo mare YouTube, mare TikTok, angi mare kuria guo jana speakers ni maiguaga. They are all after one thing, kuhitithania. Na ngwiraga ukuhitithio tu na maandiko. Oguo maguthoma maandiko and then they twist na kuriria andiko tuguthoma. And then odongi urahenanio about Apostle Paul. Ugakora ni arerwo ati Apostle Paul ona matiaiguanaga na Apostle Peter, ati ginya marwaga physically. Where is it in the Bible? I'm telling you, waga ungiaga guthoma maandiko we mwenyewe, brethren, ikagai Bible study. Ona tukimufundithagia na tukimuhunjagiria intue ahunjia anyu, ahunjia ke Kristiano ama pastor na tugatiri all the in the fivefold ministry. Ogie na tabia ya gwithomagira maandiko, tondu ungithoma maandiko hautapotoshwa na watu. Riu mundu muhenania kuga ati Apostle Paul ona ni amenetwo ni apostle ayangi, ati tondu ari mukorana ari wa maheni, ati ona matiaiguanaga na Apostle Peter, ati ni marwaga ginya ni marwite physically, ni marwaga physically na Apostle Peter. Ni hawonete in the Bible. Tiga kwenda marenda gucambia na gutuhura. Please gwiciria reke thomeria ndiko rimwe hando Apostle Peter ri ukuigua aki embrace kana
anakubaliana na wanafanya kazi pamoja na Apostle Paul, Apostle Peter. So reke thome riandiko riu riri nigetha umenye gutire handu Peter maruaga na Apostle Paul. Hari ona ka disagreement kanini somewhere karere ga Peter ndendaga gutukana na watu wa mataifa, the Gentiles, tondu matiare circumcised, hawakuwa metairi. Na uririkane kulingana na sheria ya Kiyahudi no nginya mundu gwitikirika kuri Ngai ri akorwo ari circumcised kana akorwo ametairishwa. So that was the only conflict yari hanini, na haikuwa kitu kikubwa tondu Apostle Paul ari na oge muingi, alikuwa na hekima nyingi negukemea akemeire Apostle Peter na akimwira atiriri, in Christ riu tondu tutire under the law, tutire mandiko-ini maria tutire watho-ini uria wa Musa, riu turi in the grace and in the dispensation of the grace of Jesus Christ na kuhonoka ri. Akimwira riu gutire tofauti ya mundu ambaye ametairi na yule ambaye hajatairi katika Kristo. Ithuothe mundu akorwo ari ni circumcised, yani I'm talking about men, yidirari uhoro wa women, akorwo ari mundu ambaye ametairi ama hajatairi. Apostle Paul clarify ama akaiweka wazi, akaiweka vizuri kwa Peter na kule the brethren, akimera hakuna tofauti. Ogwo mundu uria ambaye hajatairishwa asitengwe, tondu Apostle Peter niendaga kumatenga, ni aretigira Ayahudi yangi mekuga atia tondu onao matiretikira the Gentiles. No, Apostle Paul agiuka akirekebisha undu ucio na akasema in Christ riu gutiri horo ati wa mundu ati ni ametairi ama hajatairi, ithuothe twahonokio ni Jesu Kristo ri turi accepted. Ogwo mundu kuga ati tondu acio apinga Kristo ni makiuga ati mundu ambaye hajatairi, mundu ati dagimaretio, ati ni kuga ati Mungu hajakubalika kwa Mungu, ati Mungu hajamkubali. What is that? You know, a distorted gospel deception. Etagwo maheni. Tushoke tuike atia na ndorere ici twi nacio na ni ahonoku lakini hawajatairi, tugwika atia? Tondu ni turi nao nginya guku Kenya, turi nao nginya in other parts of the world. Ogwo ri mahonoka ri na hawajatairi ama hawajakatwo, ni kuga ati riu ti Ngai. Mchunge deception. Gwenda gutheria hau maheni macio marathiuruka. Ndenda tuthome 2 Peter chapter 3, the book of 2 Peter chapter 3, tuthome hari ogwo verse 5 na verse 16. Oyo ni Apostle Peter uraria na araria wega wa Apostle Paul na anamkumbatia, anamkubali na akauga atiriri ni brother yao, ni brother in Christ na ni umwe wao katika kufanya kazi ya Mungu, na akamugathiriria muno ati ako na ufunuo mkubwa na ako na hekima ya neno. Ona eria ako na ufunuo na ako na hekima ya neno na mambo ya Mungu hata kuliko wao. Tathikiriria. And Apostle Peter araria akauga atiriri, and consider that the long suffering of our Lord is salvation, as also our beloved brother Paul. No aigua akigathiriria Apostle Paul, gwiciria reke thome na githungu na githweri nigetha kila mtu aweze kuelewa hapo, kana nyabendekie na githungu. According to the wisdom given to him, no aigua Apostle Peter eta Apostle Paul auga atiriri, amwita atiriri, our beloved brother Paul, ati brother ito moro wa ithe wito mwendwa Paul, according to the wisdom given to him, ati kuringana na hekima kana na ugi uria Paul ahetwo ni Ngai, he has written to you. No andikire onake Apostle Paul, no andikire andu aya Peter nake andikire. Verse 16 yakauga atiriri, as also in all his epistles, ati ona mandiko-ini mothe na marua-ini mothe ma Paulo, speaking in them of these things, in which are some things hard to understand. Ati hari mandiko maria mangi mothe ma Apostle Paul, ati kuri maundu Apostle Paul katika hekima yake ambao Mungu amempatia
andikite maundu marina na revelation deep, ati maundu matari raithi ku understand, mambo ambayo ni mangumu kuelewa, which untaught, tathikiriria, maundu mari hard ku understand, which untaught and unstable people twist ati maundu macio Apostle Paul andikite hari marua make ri, ati ni maundu mari na hekima nene Ngai amuhete, na maundu marito kuelewa, maria andu aria matafundithitio na ni kufundithio kiugo, matifundithitio the doctrine of Christ ati na andu aria unstable, andu aria matari na musimamo wa kiroho, ati matingihota kumaerewa, no andu acio ri ni matwistaga mandiko macio to their own distraction, na nigetha menine, na ni mekwinina o enyewe. Ndiramwiririe atia Ngai ni akugoithia andu maroka kuhitithia andu ake. Ngai akigoithia ahunjia a maheni ri, Ngai ni akugoithia andu angi maroka na maheni. Gutire mundu special before God. To ndiraugire uguo, ndiracoka ndiraga na ndarumo tondu kuri mupinga Kristo wi handu araigua we ni special, ni etikitie kuringana uria ngoma na daimono cimuhenetie, ati we niwe wititwo arute andu kanitha, na arute andu hari the true Christianity. Tikio arenda kumafundithia ati tondu we gituraga mehia-ini, maundu make mothe no mamehia, na aragikinuma na ndakinumaga all the time, which is okay, tondu ndingiakwaria kuhunjia injiri ya ma. Riu ri mundu tocio ni mundu toyu urerwo haho guo, ati mundu utangihota ku understand mandiko na marua ma Paulo na ndangihota ku, tondu Apostle Paul ena wisdom na revelation ya hali ya juu. Mundu unstable, mundu tari mufundithie kimandiko in the Christian doctrine ndangihota kuelewa. Oguo ri andu acio mara twist, and what follows at a distraction, to their own destruction, as they do also the rest of the scriptures. Atena tomarwa ma Apostle Paul matwistaga, na to gospel area ehujagio ni Apostle Paul matwistaga, atene matwistaga kana ni mogomagia nginya mandiko mangi. Andu acio mari guku guo ni turamaigua guku online, na angi mari kuria nja. Gwiciria reke thome mandiko macio na kwa Kiswahili. Mandiko makauga atiriri: kwa hiyo wapenzi, reke twambiririe verse 15. That is 2 Peter chapter 3 verse 15 na verse 16. Shikauga atiriri: nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu, kama vile ni ndugu yetu mpenzi Paulo. Nwaigua, that is Apostle Peter ambaye anaita niwe ureta niwe ureta Apostle Paul ndugu yetu mpenzi. Bwana nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu, uhesabuni kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia kwa hekima aliyopewa. Apostle Paul amepewa hekima na nani? Na Mungu aliyopewa. Vile kama katika nyaraka zake zote pia. Aria marahurana na the epistles of Apostle Paul. Na makahenani yate ona gutimatia igua na ginya Apostle Peter. Sasa huyo ni Apostle Peter anakubali ya kwamba Apostle Paul ni mtumishi wa Mungu ambaye ako na hekima kubwa na ufunuo mkubwa amepewa na Mungu. Apostle Paul arutire wira munene gukira Apostle Peter. Ukae ukijua hivyo. So anaendelea na kusema aje? Vile kama katika nyaraka zake zote pia, akitoa humo habari za mambo hayo. Katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vingumu kuelewa, nayo
kuelewa nayo, na mambo hayo watu wasio na elimu na tena watu wasio imara huyapotoa ama wanaya twist. Kupotoa ni kutwist, huyapotoa, kama vile potoavyo na maandiko mengine kwa uvunjifu. Distraction ni uvunjifu. Uvunjifu wao wenyewe, to their own destruction. People are twisting the scriptures. Watu wana twist maandiko, watu wana twist injili ili wakaweza kuleta uongo wao hapo ndani. Nayo maandiko yakasema maandiko yakasema ya kwamba it is to their own destruction. Nikio ndirakwira kuri andu Ngai egukiria oria athiete na mbere na gukiria ahunjia a maheni. So ngwendaga kubabanua hau uguo and nigetha andu mamenye. So Apostle Paul are ndungata ya Ngai, chosen by God, na nietetwo ni Ngai. Hindi ria Christianity nirio no hindi yambiriirie na andu ni maumaga riu under the dispensation kana under the period of law, na nitukuona uguo. Ningwenda guthoma maandiko, na mbere ya guthoma maandiko njugi atiriri, Apostle Paul etitwo ni undu wa mataifa, watu wa mataifa aria matari Wayahudi, na etitwo bado no undu wa ata Wayahudi wao wenyewe. Etitwo ni undu wa the Gentiles, muno ni undu wa the Gentiles, andu wa mataifa, na bado no etirwo o andu ambao ni Wayahudi. So tuthome maandiko maririri. Maandiko mari in the book of Acts chapter 9, mwito wa Apostle Paul. No nyende turikie kifundithio giki umuthi. Mwito wa Apostle Paul, the book of Acts ama matendo ya mitume, the book of Acts chapter 9. Tareke tuthome na ihenya kuma verse 1, na ni haraihu. Tuthome kuma verse 1 to verse ni haraihu, but nitaenda haraka sana ginya verse 22. Negwerire Apostle Paul mbere ya kuhonoka ari gikoyo kiega niki ari munyariri, ari mundu wa kunyarira kanitha wa Jesu Kristo aria mahonokete, tondu nake ndaki understandaga ati ni gucenjirie. Jesu nioka kurehe uhonokio, Jesu nioka na neema ya wokovu, na riu watho wa Musa ni ucenjetie, onake nda understandaga uguo. Eciragia ni kuhuranira arahuranira Ngai, but ni kuhura ahuraga Jesu. Reke tuigue. Then Saul, still breathing threats and murder, ngataura na Gikuyu, against the disciples of the Lord, went to the high priest Paulo, arakarite akimanyariraga, agithie kuri kuhani mkuu nigetha aheo marua makumwitikiria athie Damascus, bado akanyite a Kristo aria mahonokete amarehe Jerusalem nigetha mohuo na akuragwo moragwo. So and asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found any who were of the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. Hiyo ni verse 2. As he journeyed, sasa usikize kwa makini, na nigwenda uthikiririe message ino, ndo usitoke kutoka mwanzo mpaka mwisho ili uelewe ndukana hendio ringi. As he journeyed, uguo Apostle Paul nyambiria thabari guthie Damascus kunyigweka atia kunyarira andu a Ngai. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly atanakinya Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Are njira ya Damascus akinya handu akuhiriirie, akigua mugambo
uramwareria kuma iguru ukimuria Saul we unyariraga niki nake Saul hindi yori ari funda-ine yake tondu hindi yo gutiakiri ngari magithiaga na funda akigwa thi agwa thi what happened so he trembling and as persecuting me verse 5 into the verse 5 and he said akiuga atiriri who are you Lord ati we no mwathi ona gwiciria niambiria kuhinguka maithoi eciria atiriri gwiciria andu aria huraga ri Jesu cio magwetaga na mahunjagie na matumikagira ri ni wama na ni ndeciria Jesu cio niwe urahura uguo ri yeye hakusumbuka no kurioria no uyu agimenya ucio no nginya akorwo ari Jesu uria nyariraga andu ake uria ono muthi turanyarirwo so who are you Lord? Then the Lord said, tathikiriria andu aria mahenanagia ati Apostle Paul ona ndagutire handu agoire akiuma agithie Damascus macio mothe ati ni maheni kweli watu watapotosha watu ambao hawajui maandiko. Then the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the gods. Nikumwira ati ndungihota kuhurana na nie ndi Jesu ucio unyariraga. Nona kunyarira andu a Ngai na kunyarira kanitha wa Jesu Kristo ni kunyarira na ni kuhura Jesu we mwenyewe. Uguo niguo andu mataramenya hata siku hizi wale ambao wanatupiga matiramenya when you fight the church of Jesus Christ na ni ndirauga kanitha iria cinguritwo cia maheni ni ndiraria horo wa kanitha ya Jesu Kristo riria wahura kanitha ya Jesu Kristo kana wahura andu ama ahonoki na tungatiri ama ni Jesu urahurana nake na nikio ndiramwira there is a judgment that will hit these people. Ngai akimakiragia wengine wataumizwa vibaya. So Yesu akimwira I am Jesus whom you are persecuting. Yene ni Jesu uria unyariraga tuthie verse 6 na kere Apostle Paul akiambiriria kuinaina amakite. So he trembling and astonished said, Lord, what do you want me to do? Mwathani urenda njike atia? Then the Lord said to him, arise and go into the city and you will be told what you must do. Omenye Apostle Paul agithie ndathiaga wike oguo ari na gikundi kia andu aria magithia kunyita andu nao na kumoraga riu agikira kiuria riu nie Mwathani urenda njike atia? Agikirwo ukira uthieko uthie nginya uende mpaka mjini na nigukwira uria ugwika. Arise and go. Hindio umenye ni agoire kuma funda-ine yake iria kumukuite ari thi riu arafu maithori agiukira ri ona maitho matiro na kindu ni agituika gitumumu tareke tuthome. And the man who journeyed with him githeti nakwira Apostle hindio Saul hindio Saul da cenjetio gatuika Paul to ndakihonokete riu ni hindi ekuhonoka kihonoko giake kiari very very extraordinary kiari very strange kiari kia kipekee andu aya riu makiri nake ri demonire maundu macio mothe agikirwo okire agithie mpaka mjini na Jesu ni akumwira uria egwika. Wale ambao wanasema Yesu si yeye aliita Apostle Paul, leo ni mwakiu Apostle Paul acemanirie na Jesu agithie on his way to Damascus. Na gwiciria maundu maya ni tutulite tufundithitio nginya kuma tuli Sunday school na nginya tukainire na nyimbo na riu mafundithio macio na nyimbo icio nicio riu muranyururia mukauga ni kuhenio murahenetio. Can you imagine? Uongo hauwezi faulu kinyume na injili ya Yesu Kristo na ukweli wa maandiko. So he trembling okay, and the man who journeyed with him stood speechless, hearing a voice but seeing no one. Aria mari na Paul na Saul re ona makimaka tone no kuinaino na marainaina na ni mamakire tondu ni maraigua mugambo uyu urariria Saul na ni mona uria Saul agwa dake ni mararaniria na Jesu no Jesu matiramuona riu onao ni mamakire. Then Saul arose from the ground akirupao Saul akirugama kuma haria thi and when his eyes were opened he saw no one. Akigeria kuhingura maithori gutire mundu arona
But they led him by the hand and brought him into Damascus. Acio mari nao makimuteithiriria makimunyita guoko makimurehe nginya Damascus, and he was there 3 days without sight, and neither ate or nor drank. Makimutwara nginya Damascus kule mjini, hindi yo ndarona, na thikũ icio ithatu aikarire orite maitho, ndarona. Nona experience ya na kuhonoka gwa Paul uria kwari in a very very extraordinary manner. Inyuĩ mũhũranaga na Apostle Paul mukauga nginya ona ndetĩtwo uria ari mukora oguo makimutongoria thikũ ithatu na siku tatu utuko na muthenya. Apostle Paul kana Saul ndarire kindu. Rafu mwena uria ungiri Ngai ni arariria mundu omwe kanitha-ini wa Jesu Kristo wetagwo Ananias, nake Jesu riu ni aramwariria akamwira uria eguthie kuhoera Saul na uria acagurite Saul. Tathikiriria verse 10 ikauga atiriri, now there was a certain disciple at Damascus named Ananias. To him the Lord said and to him the Lord said in a vision, Ananias. And he said, here I am, Lord. So the Lord said to him, arise and go to the street called Straight and inquire at the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he is praying. Ananias nakere omwe kanitha-ini wa Jesu Kristo muhonoki omwere ukiri ona ministry to ndungirwo uthie ukahoere mundu ta Saul umutongorie kihonoko-ini no mubatithie na umuhoere utari na kiria na the call of God kana utari na the call of God in you. Riu Ananias ni aririo nake, ni aririo ni Jesu Kristo, aririo akirwo athie nginya kuria Saul ari nigetha athie akamuhoere. And in a vision hindi uria kiari kioneki ni kioneki onirio. And Jesu amwari aririe Ananias kioneki-ini. And in a vision he has seen a man named Ananias coming in and putting his hand on him so that he might receive his sight. Orikana riu Saul ni atwikire gitumumu ndarona. Riu Ananias ni atumwo nake ni aririo ni Jesu Kristo, ni aririo ni Ngai mwena uria ungi. Erwo atiriri kuri mundu uri kuria Damascus, Saul wa Tarsus, uria uraturaga nyariraga kanitha. Riu ndirenda uthie umuhoere na umuigire moko nigetha eke atia ahote kuona. Na ni undu wake tathikiriria ni undu wake tondu Jesu na tondu Ngai ni amwitite na akamushagura nigetha ahujie injili na ni injili ya Jesu Kristo. Wale ambao wanasema ati Sauli hakuwa anahubiri injili ya Yesu ama ana contradict, agetwa ati ni Jesu Kristo in such a way ashoke athie akahujie against. Ni hau mugaga ati ni ahujagia against tiga misinterpretation yanyu kana ku twist maandiko. Wa Kristo muwe macho sana na wadanganyifu wale. And in a vision he has seen a man already. Ananias ni arerwo kioneki-ini akerwo atiriri onake Saul ni bwareirie na ni onete kioneki-ini akona mundu we agithie kumuhoera. Umenye Saul ni atigiretwo muno, uguo ona Ananias ni aretigira tondu ararigwa atiriri nie nguthie arafu anyite anjurage toria akoretwo akiuraga ahonokia acio angi. Then Ananias answered, Lord, I have heard from many about this man, how much harm he has done to your saints in Jerusalem. And here he has authority from the chief priest to bind all who call on your name. Nona Ananias ni aretigira ramwira nie na njiguite ngumo ria mundu cio wetagwo Saul oragaga andu na akamohithia. Ni aretigira nake ni akuohithio. No verse 15 Jesu akimwira atiri, but the Lord said to Ananias, Jesu akira Ananias akimwira atiri, go, for he is a chosen vessel. Wale ambao mnapinga ati Sauli hakuwa ameitwa, Paul agigitwo. Jesu akimwira atiri, thie umuhoere tondu nie ndimucagurite
atuike chombo, awe chombo, for he is a chosen vessel. Ati kwanza yeye ni chombo ambacho kimeteuliwa. Apostle Paul aridugata yashaguritwo ni Ngai na yashaguritwo ni Yesu Kristo. Doubts zimeisha leo. Wapinga Kristo matingĩtĩkia, no nginya magucaria kaundu ga guka kupinga. Lakini mimi naongea kwa sababu ya wokovu, ndiaria ni undu wa ahonoki na ni undu wa ciana cia Yesu Kristo, the believers in Christ, ahonoki, the born again Christians. Ndie ndimwiraga njukaga haha kufundithia ng'ondu ti mbũri iria citindaga ikihura na mateke. Aca nie njukaga ni undu wa ng'ondu cia Yesu Kristo. Unless mbũri no yende gucenjia, they are welcome. No njukaga ni undu wa ng'ondu cia Yesu Kristo. So wale bado watapinga tu makina roho wa mpinga Kristo, no ndirenda kuhingura maitho watu wa Mungu. So but the Lord said to him, go, for he is a chosen vessel of mine. Ati we ni chombo teule changu. Jesu kwanza rauga ni chombo, is a chosen vessel of mine to bear my name. Negatha akorwo akiarĩrĩria rĩtwa rĩakwa before Gentiles, kuri andu a mataifa, before wafalme, kuri anene, and before the children of Israel. Na nginya ni kuri ciana cia Israel, kuri nginya Wayahudi angi. You see, no na gwetwa gwa Paulo. So verse 16, for I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Na Saulo ati ni eguteseka ni undu wa injiri. O uguo turateseka nikio tutetigagira, tukarumwo tugacoka muthenya uyu ungi tukahunjia. So tukahakwo ndoro, tugetwo maritwa, tukaigirirwo igenyo, muthenya ungi tugoka tukahunjia injiri. Tutigwaga. So verse 16 ikauga atiriri, for I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Verse 17, and Ananias went his way and entered the house, and laying his hands on him, he said, Ananias riu uyu ri ni atikira kuthie na kuhoera Paulo. Ati akinya kuria ri akimukora nyumba-ini ari ogitumumu oguo, akimuigirira moko, akimwira atiriri, brother Saul, ahindio akirio Saul, akimwira Jesu ri, who appeared to you. Jesu ri orakumireire uri barabara-ini ugithie Damascus kunyarira andu a Ngai ri, ni andu ma he has sent me that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit. Ati Jesu cio niwe wa nduma nigetha njuke nguhoere, uhinguke maitho make mwire, and of course maitho make roho ni mahingukite riu ni mambia kuhinguka ma Saulo, tondu na Saulo kuri ari thiko ithatu ndararia ndarajua, no kuhoya arahoya, na mwena uyu ungi Ananias nake ni atumwo agikimwira ati nie ndatumwo nigetha nguhoere uhote utumumu ukweherere, utumumu uthire, maitho maku macoke, na nyingi nigetha uihurio na roho. Tondu wake, tondu ni mucagure ahutagia injiri ya Jesu Kristo. Immediately there fell from his eyes something like scales, and he received his sight at once, and he arose and was baptized. Hallelujah. Saulo re ati maitho-ini make re gukiuma indo like scales na esa nikazita nini, indo cikigwa kuma maitho-ini make, akihota kuona ringi, akihorio na roho arikia kuhoerwo na kuigirirwo moko ni Ananias. Ithuĩ ahonoki ni tuiganagirira moko, ona kanitha-ini ni tuiganagirira moko, no tutinda tukiigira andu moko all the time unnecessarily, no ni tuiganagirira moko. Na uchunge sana usiwekelewe mikono tu na mtu yeyote, tondu roho uria uri thiini wa mundu ucio niguo ugukuingira. Waigirirwo moko ni muhunjia wa maheni kana ni mupinga Kristo, ukuingirwo ni roho ucio. Na waigirirwo moko ni ndungata ya Ngai ama roho mutheru uria wi thiini wake niguo ukuingira thiini waku. So immediately there fell from his eyes something like scales, and he received his sight at once. Akiambiriria kuona orio, akiambiriria kuona na akihurio na roho immediately, and he arose and was baptized. Na tigo guo agwika atia, akabatizwa, akibatithio na mai maingi. Ithuĩ ahonoki na aria maihuritwo ni roho mutheru
tubatithanagia oria Jesu abatithirio ni John the Baptist, oria a Paulo na Petro na kanitha wa mbere mabatithanagia, uguo niguo tubatithanagia ukibatithio kia mai maige, na nikire meaning yake ati ni wakua fio na Jesu na ni warioka na Jesu wi kiumbe kieru, na mehia ni wamera kwa heri na mutigacokanwo na mehia. Nikio kibatithanio kiria tubatithanagia tukaguikia mai-ine na ukauma uri kiumbe kieru after kwamba kwirira na kuhonoka. Ne a public declaration, ikoragwo ni tangazo wazi kwa kila mtu ya kwamba leo wewe ni mwatigana na mehia fio, ni wakua na Jesu na ni warioka nake we kiumbe kieru, mehia ni kwa heri. So when he had received food, he was strengthened. Then Saul spent some days with the disciples at Damascus. Saul fasting yake tondu ndakiriaga, agikiheo irio agikiria kigia hinya, agigaikara ku Damascus. Riu ndarahura na ringi, ndaroraga a Kristo ringi, riu ni atuika part of the church, ni ambiria ku fellowship nao. Then what happened? Verse 20, immediately he preached the gospel in the synagogues that Jesus is the Son of God. Hallelujah. O hindi ori aihoririo ni Roho Mutheru, ahonokire Saulo, riu ni atigire gutuika Saulo, riu ni Paul akiambiriria kuhunjia injili ya Jesu Kristo. Akiingiraga synagogue thinagogi, akiingiraga synagogues, akihunjagia, akianagirira that Jesus is the Son of God. Inywe mugaga ati ahunjagia kihunjio kiriku? Kai Saul ahunjagia kihunjio kiriku? Paul ahunjagia injili ya Jesu Kristo na kuanira ati Jesu ni mwana wa Ngai uria wokire gutuhonokia kwa neema yake na katika kuoshwa kwa damu yake. Tudaigwire wapinga Kristo makiuga oje ati kihunjio gia Paulo atakiri na kihunjio giake. Paul was not preaching himself. Paul ndahunjagia. Paul ndahunjagia injili ingi. Paul ahunjagia injili ya Jesu Kristo, na andu aingi muno ni mahonokeire moko-ini ma Paulo. Moko-ini ma Paul. So then all who had were amazed and said, ando makimaka tondu maramo yari moragani, makiuria atiriri, is this not he who destroyed those who called on this name in Jerusalem and has come here for that purpose, so that he might bring them bound to the chief priest? Ati uyu tiwe uroragaga andu akimakamataga akimatwaraga kuria Jerusalem nigetha maikio njera. Uyu ri na nyingi moragwo githe tiwe katari we. So watu wakashangaa, lakini Sauli akawa ameokoka, na kuma hau uguo Paul athire ahunjitie orio aria Yahudi makiona kanitha wa Jesu Kristo kumbe ndungihora, kumbe kanitha wa Jesu Kristo ndungihorio, nginya makiambiriria kufanga mifango ya kumuraga. In fact, verse 23 kauga atiriri, now after many days were passed, the Jews plotted to kill him. Ayahudi ari ni mona riu Paulo ni anyitarire na Kristiano aria ahonoku. Kanitha wa Jesu Kristo urathio na mbere na kwambarara, na nio maramwihokeire muno amateithie kudina kanitha. No riu Jesu ni eta Paul, na Paul riu ni party ya kanitha, no injili arahunjia, no andu marahonoka, no kuganaraga na kitestifyaga, anashuhudia vile amekutana na Yesu, vile ameokoka, uria Jesu acoka mutumanira Ananias, uria rorite maitho thiko ithatu arari kipofu, ndaronaga, ndarariaga, na nioka ni ahinguka maitho make, uria ni atuika ndungata ya Ngai, erwo he's a chosen vessel wa guthia kianagira ritwa ria Ngai, na guthie akihunjagia injili ya Jesu Kristo, akiugaga Jesu ni Masia. So nimendire kumuraga, but tondu hindi ambiririe wira wake ri,
Ngai of course ni akimuhithire, and ona gikorwo ni acokire kuragwo muico fiu ri, kazi alikuwa amefanya kazi kubwa. Niho twaragia uhoro wa Paul's missionary journeys, this Bible school kana the school of theology, ni twathomire icio ciothe, the missionary journeys of Apostle Paul, uri agithiaga akahunjia guku akahunjia kuria nacio kanitha cigacokaniriria sadaka cikamutumira agioka koma visit magakora ni agakora ni maigite ga sadaka handu haria peke yake atumirire kana athondekire tents ni undu andu aria maugaga ati Paul alikuwa anatengeneza tents. You are very ignorant, mkutiri undu mui. Na moko need kuri kindu twitaga the church history ukidik kule deep na ucoke weke mafuku marario horo wa the church history na history ya Apostle Paul, ni ukona Apostle Paul athondekire tents kana hema for a very very short time. Tondu ni aingirire handu agikora andu matamenyete injili na matio nginya go support injili, na akiuga atiri ndi kwenda gutuika burden kuri andu ogwo tondu ni ari ga skill umenye Ayahudi ri ciana cia tuhi ni cia fundithitio gakosi othe makoragwo mari supposed gukorwo mafundithitio gakosi ga guthondeka hema. So Apostle Paul ari na gakothi kau akiuga ni handu handuike murigo kuri andu ri, na nyingi andu acio ona matikaire wega financially na matiraruta ri, ni ndurekenye njike ati athondeke hema ciakwa nigetha hote kwendia nikutane na mahitaji yangu, nisiwe mzigo. Na wathie kuri kanitha iria ingi ta cia Macedonia na kanitha ingi walikuwa wanamtumia sadaka, agatwara injili. So people need to know the truth of the word of God and of the doctrine of Christianity. Ongekorwo nduri mukristo ri, tiga kwaria maheni na tiga kwita mukristo kimenyaga nduri muhonoku. Wahonoka gwiraga ugaikara thi under a sound pastor nigetha eke atia akufundithie the Christian doctrine. Andu aria matari afundithie acio nio maraiywo na nio maratahwo ni wapinga Kristo na Farisayo aya. Na tondu message ino ni ndona ndingimirikia umuthi, ino igukorwo iri part 1. Next time nigukana part 2 turikiririe uhoro wa the call of Apostle Paul and na injili iria athire na mbere kuhunjia, na kana kuri handu ona hamwe contradictire nigoka ndekiririe hindi iyo ingi. Ogwo ino ni part 1. Please, after viewing the video leo, just share it to other people. Na for today gwenda kwamba gukinyia hau until next time. So jitago Reverend and Neema, namba yakwa ya thimu ndu wa andu aria mendaga kunjariria ni ndimitigaga in the comment section ni 0721 938839. Kejokere 0721938839. Na wakorwo winja ya Kenya no nginya ugatumira country code ya Kenya ni +254. Iyo niyo namba yakwa ya WhatsApp, niyo namba yakwa ya calling kana kuhura thimo kana gutuma SMS. Andu aria mendaga mafuku makwa ndimatumagira through email kana ngamatumira through WhatsApp na namba oro iyo, tondu ndi mafuku makwa ngoragwo nyandikite mama hujio na mundu wothe utumaga sadaka, mundu ria maybe kwa wakati moja mwingine ungiruta kana urutaga sadaka matumagira o namba iyo. So injili itaendelea, injili ya Yesu Kristo, kanitha ya Yesu Kristo ni very 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 strong. Ndegegwa uguo andu marahenania kuria njateo kanitha ni ragwa, kanitha ni irahingwo, ithue riu ni ithue turehunjagiria, na aria maramwira ni walevi, ni washerati, ni ma antichrist, ni andu airumi, ni andu ni watu wa wenye chuki, ni watu wenye wivu, ni watu wenye kupiganisha watu, ni andu maumete cult sine, ni andu already maumete cult ine makaingira hari cult ege, no kwe reform hari from cult to another cult. So please andu agai muhiguke maitho. So for today nimewafundisha na mafundithio masio kana mathomo masio, you can just go through those scriptures on your own
izidi kukuingia zaidi nigetha ndukahenio. Until next time, kana ginya hindi yo ingi, Ngai akorwo hamwe na inyuĩ. Njĩtagwo Reverend Neema.